kokra be ma de bo ne tim kagya me so kopɛ da fie som 3 Hepa Plus Pavi ene Plasmos ebeboa ma ne matimi akɔ emi nua baabu nsa wote ya bobna sɛ de sebu ni ana wasi bimpo na afiri mu me sro kopɛ Hepa Plus Pavi ene Plasmos onum bia ebetu sa haro nyina afiri hɔ ama ofichi komu nso atimi akɔyi eboa wo ehuru nipaduam yi fi bia afiri mu nanti ebade bia ho dendenden frɛ 0542 778 572 na watimi ne Hepa Plus mpanefo di nkomo yemfa sedani bi nso ema eye goy si ya dia yemfa nto anim se enedie o de goy chese se dia ba entiero no udu ka no vroom ekodu filling station wope na jese ne wachirim ye be ball petrol ma den na jese ne watimi e dia akoba bia akobia o de be kosam goy ya dia yemfa sedama World Recruit Travel Consult omudu utu kwan fa kwa kodura manone na de den se work campaign e wo ho for Canada or say factory work nie care assistant to poultry farm so na shopping mall food packaging ni nyina do be kwa mo akoye adwumatwere kakra na wanya sika bi nso de abafie Dubai nso wo ye so na pese okọ asebia business and as tourist wo UK Europe amahudo bia so America bochime mo Australia Turkey ni nyina so do be kwa wo school ni na pese ya application ma na nya school a eno so mbe ye de amount ententem so kra ntimi so hwehwe woro ma kira kwai wo eye Medina ma ye hot womo eben adenta ayelolo bus terminal no na wodo ani kire mu ho a ombehwe watimi aboa ma kwantu no ayefo kra e de amount World Recruit Travel Consult also ba obetene tekra e de amount also per passport website ndi ekeka ho no so behwe etima yini nyina so e de amount ye ka show say Cement Vital Herbal Mixture e ye memedru be ma ne friend agan o ye be ma bobo agan na ekajegum no magan na timi twitsu doku no magan mazia de nwane nko be ma no nya agan na no meboa wo e ma so timi etiapo yi pa o ye oba nso obetima no Cement Vital Herbal Mixture ne bi e ma fiti komu koyi eyi ya obi afiri ho ebusu libido e mo atenka timi kosoro basa no do fuhye mu a na rije so etimi abanye na herbal shop ene chemical shop bi 0240616061 na watimi mpanefo edi enkomo na asra abofo no atiasi asasi so omwura Angel Bakery Original na enumre bi omde aba enya asem ketwa kra yenyina ne ebeto Angel Bakery Original for onwumi o se minyami hausa cocoa Angel Bakery sugar bread so atiase minyam rice water Angel Bakery cocoa bread mijimi cocoa tia Angel Bakery feed bread minyami hausa cocoa Angel Bakery butter bread na medio Angel Bakery pano shwankasa enwumi di abofo emu swaye Angel Bakery dedodo babia supermarket ya ye ton pano ubowura ho a o se me pe Angel Bakery Original for pano ni bi eno na de fre 0594 114719 0594 114719 na 0570 833 450 0570 833 450 na womo so Angel Bakery Original pano show yes dem power batteries for batteries no ne ho odene papa ahodene mensa yes dem power batteries Caterpillar yes dem power batteries Waratuarasa yes dem power batteries Ariabo yes dem power batteries afidie bia ne ho odene no yes dem power batteries ne DC so batteries ne gumu asorto ko ubo afidi krodin a yebema battery a ebetumi ama na ho odene no ache kwabosi okan ye GC bidan no emu frɛ yes dem power batteries 0244 666 857 0244 666 857 na 0571 628 888 0571 628 888 na yes dem power batteries womo ajo eso Bidimafo Herbal Hospital papa ye friend Dr. Dujamfi no papa no abeni ahia made ye hye ni ase no eye be ye odesaya de mesrew otumi the time to ya de so ampa beduru ho no na ohu ato Bidimafo Herbal Hospital papa stroke ya de otu ase sisi ya de kotodwe ya de otu ase na de ani kan se mo pa wo Bidimafo ba ye yemfa wo ntwe obia mpo abio monko poku ase mayira hona ne nkrabata no won kran no wo na yenkwaji aya ahwe Bidimafo poku ase akra mayira ye kwa no number ni 0244 774 282 0244 774 282 na 0500 727 215 0500
727-215. Anyway, I can kind for Amatiani AMA. Papa, and people see a common name. The Senator Nana Ajin Berima. Afiarish my man, Yamieshra, Muyanya Brena, Yentie, Enne Ghana and Trimum. Ye Frasiam Rashabe Fiamona, Don Kumano, Enna, Warmo, Airbus Buin. Na Edom Kuma Rashabe Fiamo, so Boba, Bay or Tear Graves, and say. MPP aben I na dwen say osisa wo mu ase ho pe fo no from full soldiers no wo mu kuo ma no wo mu e wa ase ho pe no ed wo mu awura o man yi policy adwuma ene bambo adwuma ku ahodo ni nyina mu ne nyina ye say afi 2024 abatwe ya na dom kuma no so bo ode bo aben yi no ene wo mu say wo mu aduadua mu akote say MPP emrahye bedwamu anamusifo be say ahanu aduoso num no wọ́n mo sẹ́ ni pẹ́yì ni obiara yàmà no kwan sẹ́ ọ̀nfẹ́ ni pẹ́ aduasa ẹ̀mìrà ọ̀mẹ́ yi bambọ̀ adwumakuo ni mu na yẹ fa saa nkọ̀ọ̀fọ̀ aduasa no a na wo akeka si ani enipa buburu gyaa ẹ̀na kyerẹ́ sẹ́ yẹ fa wọ́n mu adwuma mu a ẹ̀dọ̀m kuma sẹ́ toa tie nti wọ́n nka wọ́n ano ntum wei na wọ́n kan de ni yẹ Dr. Kesielato Forsen ẹ̀na wọ́bɔ amaneɛ nsɛmtwerɛfoɔ nhyia mu ase ɛna wɔkyerɛ sɛ wohwɛ mu a adeɛ yi a NPP aban pɛ so yɛ ɛnya adeɛ ɔmbɛpene so Kufuado aban yi adeɛ ɔpɛ so yɛ ɛnya adeɛ ɔmbɛpene so NPP amanyokuo ne dini mu a Kufuado yɛ adeɛ yi wɔn nte aseɛ da ɛfiri sɛ wɔn mu NDCfoɔ no deɛ so wɔn hunu saa nkɔɔfoɔ no a wɔn bɛhu wɔn mo etu wɔn hu wɔn bɛbu wɔn din NPP apolisifoɔ ne gyinagyina hɔ no NPP asogyafoɔ ne gyinagyina hɔ no NPP firefoɔ ne gyinagyina hɔ no na afei wɔn to ate na atofo ɔsi nkyerɛ mu ɔsɛ ne senti no wɔn ankasa ehunu sɛ aban no pɛ so yɛ na afi 2024 yɛ aban no ɔhwɛ no onye nkunimdie bi ɛde ma na manyokuo nti no wɔyɛ saa no wɔn yɛ NDC nkuo maidie ɛnya de wɔn bɛtena ase din na wɔn ayɛ nhwɛhan ama aban yi ɛde wɔn nsa ahyɛ boa sesa enti sɛ subanbɔni a etia mmara na ɛnya manyɔsɛm subanpa aban wei pɛ so wɔde na die na ɔfa nipa kɔ bambɔ adwumakuo mu yi deɛ ɛnya de a wɔn bɛpene so koraa na ɔmo si so dua sɛ ɛbɛyɛ na fanfan yɛ ne pɛpɛɛpɛ yɛ bɛda hɔ amadan ne dan nyinaa yɛfɛ nipa kɔ bambɔ adwumakuo mu yɛbɛhunu sɛ nipa wei deɛ ne ho sɔn wɔni amanyɔsɛm mu nkekaawa bi ɛne yɛfa no na wɔde akoma pa ɛna ɛba bɛyɛ adwuma so wɔ mɛn yi abɔ ban no na ayɛ yie na nkɔduru saa berɛ no na enya nnuruyɛ a wei ne yɛde yɛ enipa ɛde wɔn akɔ ɔmɛn yɛ bambɔ ahodoɔ mu no deɛ ne yɛnya adeɛ ɔmbɛte aseɛ iti wɔn ani ada hɔ na wɔn asɔre atia sɛ saa adeɛ deɛ sɛ abatoɔ nti na mampɛnna Kufuado wɔyɛ deɛ a ɛneɛ na wɔn NDCfoɔ no ɛnya adeɛ wɔn bɛte aseɛ koraa wɔn ne wɔn mmarahyɛ badwa fie no nyinaa ɛbɛyɛ anokorɔ na wɔn ahunu kwan pɛ wɔn bɛfa so na ɛnibɔni wɔn asi ano yɛntie Dr. Kesielato Forsen brɛ wɔn nsɛmtwerɛfoɔ hyiaeɛ ɛnɛ yi. The recruitment into the police service in 2018 and 2019 was motivated by partisan considerations and nepotism, which ensured that mainly foot soldiers and political operatives of the NPP were recruited by the Ghana Police Service. This nepotistic recruitment into the police service breached established recruitment procedures in the Ghana Police Service at the time. This recruitment was secretly done as they were not advertised for all qualified Ghanaians to apply. The NDC minority in its view sees this as fraudulent and the nature of it cannot be described. We are calling on the immediate cancellation of the secret recruitment embarked upon by the police service, the prison service, the Ghana Immigration Service and the Ghana Army dating back 2019. Notwithstanding the fact that the minority raised serious concerns about the criteria adopted by the NPP government to recruit personnel into the security services. It has persisted in taking additional steps in the last few days that we have seen. The NDC minority can authoritatively state that not long ago, the NPP government again has illegally and fraudulently given out 30 slots to all MPP parliamentary candidates across the country for the recruitment into the security services, namely Ghana Police Service, 2, the Immigration Service, 3, the Fire Service, 4, the Ghana Army, 5, the Ghana Navy, and 6, the Ghana Air Force. 30 slots to each parliamentary candidate of the NPP. The recruitment of the NPP foot soldiers into the security services, especially
in this election year is a calculated who were recruited into the security services. Inti we Dr. Kesiela to force no edi edom kuma no anim rahye bedwafie mu na oye nsɛmtwerɛfo nhye mu yi na ade no akoye bambo asɛm na ewiase no nso nimdeɛ nipa a wɔn ɛhyɛ danya no wɔ wɔn yɛ asetena mu bia pɔte nti bambo mu deɛ ɛbɛhwɛ ne atoato ahoma na yapɛ abenefo a ɛwɔ bambo mu wɔn mu ni bi da yɛ no wɔn adi nkɔmɔ ahwɛ sɛ soboɔ yi a dɔm kuma no de bɔ aben yie no yɛ ka ne sɛn na yɛ yie na sɛn yɛ ka asɛm yi a nyinaa no ɛde asomdwe bɛba yɛ wɔ atweneyam yɛgusu pusu nhoma daakye bi yɛ nsaka abenefo bi ɛwɔ bambo mu a yɛne wɔn ebedi nkɔmɔ yɛnto akasɛbɔ no so na yɛnkɔ yɛnim ɛwɔ nsɛm foforom na anka ne mampani John Dramani Mahama ɛsrem sɛ gyata bɔre bambɔ ɛde hyɛm ɛne wɔne ekuo a ɛfɛre sɛ ɛyɛ Christian Economical Council wɔn mu mpanifo akɔkɔdi ehyiamu wɔ nkrakrodua mu na nkɔmɔtwetwe na ɛkɔ so na mu no ɛna ɔpani ma ne nsa so sɛ ɔwɔ asɛm ɛne afutuo ɔpɛ so ɔde to asɔre n'anim sɛ ɔbɛsrɛ paa sɛ nsɔre akɔyɛ sɛ wɔn deɛ pɛpɛ yɛn tiri ne ho bra ɛna wɔn ɛbɔ no nsɛm bi a ɛkɔ so ɛfa aba yɛbɛtoɔ ɛwɔ afi emu no wɔn nso nkasa ɛmfamfa ho wɔn mmea wɔn ani no wɔn hwɛ saa nsɛm bi na so wɔn nso ɛnka bi ɛmfamfa ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a aba yɛbɛtoɔ ɛne akyire nyinaa no asomdwe ne bibia betimi akɔyi anka ne mampani ɛkyerɛ sɛ nanu by election ɛkɔ so wɔdwo so nsɛm bi a na fa by election ho ɛna afei so limited voter registration a ɛkɔ so no ɛno nso nsɛm ɛfɔde ho nyinaa no ɔbɛsrɛ paa sɛ betimi a asɔre no fa na no ntum na asɔfo no ɛnka bi ɛnkyerɛ sɛ biribi kɔ so na nya yɛmfa nto yie na anya saa na kɔba sɛ nneɛma ɛbatabata abatoɔ ho ɛwɔ Ghana mamu nyinaa no akɔyɛ sɛ ɔmo mfɔma no ntum ɔmo nka hwee no ɔmo te hɔ na yɛyɛ ho saa wɔnhwɛ yi a na akɔfo ha nso ɛde aba na wɔsan si sudua ɛde to dwa kyerɛm sɛ asɛm waka wɔsa ka biem sɛ mampani Nana Adanko Akufo-Addo a wɔte akonnwa so no wɔn de ɔhwɛ anim a na ɔhwɛ ɔtenten na ɔhwɛ ɔkɛseɛ na ɔpo asɛm a ɔse kɔkɔda abatoɔ komisa no kɔkɔda hwanhwan no mampani na ɔbɔbɔ nkurɔfoɔ a ɛnni kwan sɛ nkɔbɔ wɔn din ɛde de bia kɛseɛ hyɛ wɔn nsa ɛnso wabu na som nnua ɛna ogu so yɛ saa deɛ no ɔse saa deɛ na mampani Akufo-Addo ɛyɛ no ɛnam so ka ho bi ɛmɛduru baabi a gyidie anka nipa bi wɔ ɛwɔ nnwumakuo ahodoɔ bi mɛnɛ saa gyidie no nyinaa afiri mu ɛkɔ ɛsan sɛ enipa mampani Akufo-Addo ɛyɛ ne twotwo mutwo a wɔde wɔn akɔda saa nnwumakuo no nti ɛna akɔma saa haw no de aba entuan deɛ wɔka no asɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ sɛ wadaroma ma mo nkama no ntumo o mo nkasa mo preach a ɛnyɛ don 316 nko a na emom no mo nhwɛm na mo nka deɛ fa so ɛfa abatoɔ ho ɛne nneɛma ɛkɔ so wɔ manimu a ɛnyɛ no mo mie ma no nam so mo nka bi na John so onipa no ba nsɛm a anka de mampani John Dramani Mahama wɔde atu dwa no moma yɛntie bi. We are preparing for the election, and we believe that as moral voices of society, you must not take your eyes off the ball. The EC is the arbiter, the EC is the umpire, and the EC must not only be neutral, it must be seen to be neutral and non-partisan. Unfortunately, recent events do not give us confidence about this. There's a president who is appointing politically, exposed people into positions of trust where they are supposed to be neutral and non-partisan. And so people who have been communicators for the party, people who have been backstops for the party, today are commissioners of the Electoral Commission. How do you expect them to be neutral and fair in what is happening? People who were patrons of TESCON on campus are today commissioners of the Electoral Commission. How do you expect them to be neutral and fair in what is coming up? And so it means that we must be vigilant, we must be more alert. We as political parties are going to use the instruments that are provided in the Electoral Code to ensure that the election is free and fair. We're going to train our party agents, we're going to incentivize them to be vigilant on the day, we're going to make sure that we are at the collation centers on time, and we witness the tally of the results. We're going to police the election every step of the way. But sometimes there are things that are difficult to control. For instance, our last complaint was about recruitment of returning officers. You heard Hobson Adoye on radio say that they took
MPP executives from Kumau and brought them to a Jusu by-election as returning officers. And there are pictures of some of them who are executives. And we are not able to check it because the CI says that 14 days before the by-election, we were supposed to have the list of returning officers and be able to make an objection if we believe that somebody is a politically exposed person. Enti ankane mampani John Dramani Mahama enam te so den sema to dwa no chechim se mo ankasa na mo de msasha mo dem fam ye din saa wan hwe ya de beba no ene ye nyina jejire o enti o se na no kra de ekọ so adwusu yesi se MPP amanyukum mpanifo ne ekofa o so mahwe abato so na no si yape ene opani a wono ene oda ekuya no wono kro ya nso ne panimpa a woda Action Chapel no eye papa Archbishop Nicholas Duncan Williams ode baba to dwa no chechim se ane se amanyofo besre wono pa se omunye very careful na sumje kakra yekuram wo memu no omankwa nkose no na omunhwe sanse die nsem bi si wo Ghana memu na eja tom se yepe ensunsanso de beba no e hadwin papa. There is too much pain and suffering in this country. All our doctors and our nurses are leaving this country. And we just pray that things will be well handled and managed in transparency and fairness, that we will not end up being refugees in any other country, because without proper fairness and honesty and transparency, things may fall out of hand. And may I say this, that nobody should think that the Ghanaian is a very gentle, don't like trouble human being. It's not true, because I saw what happened 79 and 81, and they were Ghanaians. And some of the violence and the murderers and unrest in certain parts of this country, like what's going on in Boko and other places, they are all Ghanaians. And if we don't manage things well, and we have this mentality and thinking that any party can do whatever they want to do, and the Ghanaian will accept it, and the Ghanaian will live for it, you might be playing with fire. Make no mistake, because when people are desperate and are hungry, they don't care about what happens. And hungry and desperate people are very dangerous people to manage and to deal with. When demons come into town and possess people, then you will know that maybe you really didn't understand the Ghanaian, because when a demon enters a person, it doesn't care about your tribe or your citizenship. It rules you. Ebisanfo papa Archbishop Nicholas Duncan Williams and amote ni kaso no so wode ensema to dwa wo chechirim se mo bia nyana dwen se Ghana fo de ho ye de empe ho asem Ghana de yenkoda na yokogare de na bekwa se na jollof rice na hwan o se hwe susumboni bogro mu a na be say yes na Ghana fo nye bia ne bokofo enye Ghana fo bia ne nkrofo tutu nkrofo kruma no enti enye very careful. Ogusu awuti Enne Ghana free top radio 103.1 so ne dwada nwumre ne etwa so penye se kuntunwa ne ani nkyira na ekro na yasem wedi kan ya edom kuma no ba ben so bo se ne mra hye bedwamu a na msifo mpasua ahenu aduoson num nyina no o ma obi afa nipa aduasa ewura bambo adwumamu no ya Dr. Kisela to Forcing ejina wo mu anamu ene nsɛmtwerɛfoɔ edi sankomo yi no yenko na yene openye Richard Kumado bambo paasi epesepese mu ene amani amantam nkutahudie okone na so dwato a ene ye na akɔ baabi pa oya ade pa yene ni nkomo kakra openye Richard Kumado oti enka top radios nie yemwadwo Penny Richard Kumado yemwadwo ba top radios Many amigos. Yadase pa. Say asem no wate. Oh yeah, Martin. Na ehuma ye ni ana ehuma wo man. Sa no maya na security agencies ni nyan. And I said Dampare is trying very hard to reform the security agencies. He is trying his very best. It's the same thing with the core military. The discipline is not there. Now security agencies are disciplined in here. Dedication in her, and diligence is in her. And in a drew phone a car now, Oben say soldiers na ye ushers were phone as it. The be about to say ya diboni, ya book of for any criminal activity and many of those things now your police need soldier.
because nipa na omudi right inside. No, some of them they have no business being there. Some of their party boys and langas and many of those things, and we put them into the security agencies because and we also need political favor. And this is what our country has been reduced to. Minim sa makan wo afide we su da tam na me ko bien na no na enya NDC NPP na ye nipa 4,000 plus na starting process no after 2.5 years almost 3 years of background checks na ye fire nipa 4 pe and then many of our security agencies are the people there are even disqualified before they go there. Na say minim say which is even fire service crowd videos be a buyer amount for 50 years plus. Some of them are not even in good shape. We put them into it. And it's something they have done, the politicians and the MPs in particular. They said a lot. And sometimes, constituencies, they don't even want to give it to the people at their constituencies. They'll go and sell it far away so that nobody will hear. So, when you go into the communities and all the constituencies, when you be kasa, only to make a pass, yes, me MP, one year slot, no better Maya, and that's our Kotowa other side. I'm not surprised at all. Enya Mama said, Yamia Kranyam way. Every say, police need to me catch it, Ubi say. Me Bushian bendo chemalo. Now, why am a bonessa or catch IGP? Go catch it and Bushian bendo chemala. What would be answering him said bendo chemalo? Why, yeah, NDC for head of media pen. John Mahama pencil, and to me be say. John Mahama penso abendo chemalo ohono and an influence politically and my fast crashing wa or kwabenya police station hono ana when no nyina aka ho bi na mani panya akukuduro ka kire asumesi nti wo de kwayese be kwa akosi aga enkosi ba bia na asumeti e wo ho eno na ma we no nyina ba na. Yeah, exactly. You just mentioned one, thousands of them. As I said, I saw a time I'm landing. Somewhere 2004. You call school, Mina. Your boy, my son, I thought as I said, my sister, and toy. My husband crying, I thought as I said, my sister, ni mami sini dan, and I comedian. And to where the land is, Dobiana, I can say one day maybe I'll dash it to my sister or build a house there. Recently, me got here a guy, or senior brother, or office of the president. And when I was talking to this guy on the phone, he was insulting me. He was saying all manner of things, threatening me. And I call somebody in the police, and they say, Richard, write petition. And I'm the petition call you. That time, Nadam Paris has not collapsed the police operations unit, you know. And so you can shower her. Now one guy be free. Office of the president by your friend Okujeto. And the Oba police in the head of operations. No Kajan said Richard Kumado sitting here. Do you know him? He said no. And Okajan said he has served the country before. And you say you are in the office of the president. Me see the office of the president and me phone said me friend me papa office of the president. And I think they got scared. I wanted to create problem for them. And they came down, and that police boy who was insulting and doing all manner of things later came down. My brother was the police. He's in the police CID block. And decided to leave the case for them. They will handle it. And I was looking at them. So if I have not served the country before, and it is not Richard Kumado, as I say, I'm only 2004 that way. He's going to use MPP office of the president to intimidate me and take my land. And I was like, I shook my head. I said, no, you are so lucky the head of the police is a professional. And I mean, what would I have done to him, and he would regret the day he was born in his life. And I was telling, hey, you are a small boy. You never worked before. But today you are using the office of the president against me. And you have a brother in the police service. And because your brother in the office of the president is called Kujetu, you are using that line against me. So, I'm not surprised what you said. It has happened to me, Richard Kumado. I can tell you. I have the land documents, and that's what they did. So, I'm not surprised at all. But, hey, this is what our country has become, and these are the police people. In the case of Kaswa Millennium case, so only nearby,
almost a police report and gun. At the end of the day, police report say why you ma almost say they be one year you ma but I share the we are also to any style to NHS a gun why you ma be there. They try how to shoot a gun and on him the chemistry of a gun and assembly brave. And these are the things they do. And sometimes they do it openly. Meaning, say I walk home, Hannah, some of the MPs to me can say, I've taken 200 people to the police. I've taken 100 people to the military. Say a political campaign, mom. And that is where we are. Openi wedi jawa mu akona as kwa benya asemu ameka yi mi ankasa na tro mi na anu fiade ya hye ho ana mu ase ayetuo na mepese mefre wo na bibini a onso wodi wafutu aba asem ni se efiade na mebe adwuma na polisifoɔ bi omo kwa benya police station wo mu wo mu routine checks bi wo kwa benya new market ho mete trotro mu a mohwe mu a you my friend calm down ena me see ye Richard Kumado wanka bibia o eno an say tutu botom o bag ne way fasi ho metutu mi botom me hyeche wa me matu na wo tutu mi bag mu na me yi mi camera na mi video bibia o wie ye no officer me ka kire nse me da wase na edie nti na wo search me was say, why do you ask a police officer on duty to explain to you adwuma wo no all year? And I'm saying, no, officer, you should explain to me. Because me bag ya me dey kwed, ma tutu wa manse ani ma obi ahunu de ewo mu. E kwa no abomasum. No, wabomasum. Officer abomasum o, Richard Kumado. Yes. Wabomasum. Oko Atipoku barrier. Everybody coming from that side, they will let you get down and they will search you. And they have the right to explain, and they also will decide to keep quiet. What is important is that because the police works with the community, police-citizen relationship is important. They will need to build it up. Police communication is important. Police professionalism is important. Police conduct is important. Police operations are important. And Mijidi said one of these now, it is very absent in Ekobanisa, but it is a normal thing they do in this community. Until say we will educate our people and come to a realization that the police is a friend of the people and the people are a friend of the police. We will continue to have many of these cases in our society. Now, sir, who explaining Chile Pana? Who born saying? It is normal. Those days, some few years back. If they are on operation and you get there and you want to be curious and say, what is happening here? Sometimes you receive flack for asking that. Ubeka, one of the guys, all video operation do what they are bonusam and fire paralyzed. Not those days. I think he works with one of the media houses in Takrade and I'll call Connect. And so these are some of the misbehavior. But if he say, Uji Nidi, any video no come IGP Damparianka, some in himself Dampari or no. Onunkoko sana say no ye osofo and it say na mani call wrong obema we interdiction quick yeah that's it and say yeah now I do that very well yeah that's it and yeah that's it pa yeah to us concern from na Enne Ghana na ogusu ewutie free top radio 103.1 so na mampanyin na nanu danko akufo ado na dom kuma omra hye bedwa fie mu no omo abona baso papa NDC MP4 no omo omra hye bedwa mu no oh Dr. Kesela to force di omo anim omo abo mampanyin baso nepa se we ase sabi asemhia ye mfa nsoma baatai na mampanyin hunu se asemu ehye na no hu hia na wonu wo di hu nkota hu ebe yi oto nsafre wo mo se munhia me na mo ne edom kase mani nyina momra na yensuesu adwene ye nyina yenhunu omen yi ba bia ye pese ye ka ho nsempa adikoduro ani isi dom kuma men entamu a ene omne dom kase nyina hia mampanini na donhwede baako ene omudi ye ya kire se omudi nkoma ni nyina yo omen yi a no omdwendwene ho a dom we ya pe ena atofo se natural krata NDC dom kuma no dini mu no odi aba no se mampani edo ase papa se otonsa ede frɛ yɛn na wentwa yɛn nya na ni nyina mu no man nti wa frɛ yɛn se emra na yɛnwendwene enne Ghana sɛ de Ghana tie ho na Dr. Atoforsen o kyerɛ no se
eye pa nkasachie nkasachire ne nkasaho ye omkonya aye nyina ama omo abonne ma ba kumienu ne nsempo bi ya na obetumi aboa ama se yetu ho anamo adache ebeboa ma omenyi nchichire ne nkankro akonanimum na ochire mu ose sa enhyiemu ne mampani konya no donhwere ba kumu no ne nkomo omudiye nkasachire ne nkasanyi ho a omunya aye nyina no ebeboa ama amanyo aye ye no omemu no titire brahwe bedwam no nso omofemu no aboa na eno na no osisi dua se ne senti no enwenta so ne hia na omberi ata so se de ebeye na aban so betumi aye bibi de aboa omenye na ba ne se oman no chia yom nso agina chire bani se de otwa se nim se na chi achira omo dom kuma nu se de otwa sa no ohu se na chi achia na omo ka achire na mana tene no a na aye yie ti dom kuma se ne mampenne kufu adu nhyiemu a one omo ye no omwani aso to omodana ase a ebi emre bio yento akasebo no esoi na TUC eye adwumefo nkabom eku womo abu afu papa chese nyasem ketrakra echachi mota forest abufu TUC fo abu afu nyina ne se senate adwumakoi womo hundu omo ye a chese ade agam se mo hweso no muntimi hweso ntino ohanche mo be se aduesia 60% mo se mo dane edi ama obi se wonto na nipa woto no so eyemra se bedwani a wono esan so afo a wohweku adwuma eso wura bran champoro mate se wo mo eton ama no na no na koi eche se wo ma ni nye ho kra esan se senate am ni wo mo ani nkomo bi bibia ni ho a atimi asie enema hodo bi ekoso bi ankyere se adwuma no wo mo ntimi nye anase bia bibi de wo mo te ya no se yadane edi ama na Dr. Isaac Bampo Ado eno ye crossack eye opania wono so edano eno de baba tudwa no chechim se senate bumra hodo pi so a efa investment any guidelines o mode ye adwuma no eso esan se ade a wokwa akoye wantie obia na so obia nim ho hwe chese kude Nicodemusly anke betia na se fian na ye so magai sa hotels a wodo nyina mu e de ma nipa baako ento mo se de esie ne de wo mani nyi ho kra masa be de abu afu o mo no nya asem ketrakra wo mo de etudwa achim sese senate fo anhweye na se de mo kan man tirom koso e do mba ye ne de a ene ekowa ne kowa de besi ne besi. From the word go, I will say we have issues with that statement, and we have outlined our issues in our statement. We don't agree with that assertion. We think proper due diligence was not done, and we, as the major stakeholders for pension funds, we must not sit idle. And I repeat, our pension funds are used for Chaskeli. We will not allow it. We are not happy with the due diligence that was done, and that's why we are calling that it should be cancelled immediately. We want government to know that these funds are not government funds. These funds are pension funds. And pensions are guarded by the Act 766. We have investment guidelines under Act 766. And clearly, these guidelines have not been followed. Government should be aware that we will not allow them to play Chaskeli with our funds. Should they dare go ahead, it will be the mother of all strikes in Ghana. En wadi atudwa no se so munim na so mkoso aso mbeton e de amade a ene strike be sikroma no e bi nsida na no si yape na church for penny e de mati sikubata no Dr. Yauban e na brother de baba tudwa no chim se senate for grant omkrom ha ne sei omo ha opa ne sei a che asem a ye kan hotels a wodo a ye kan nyina de bia ni ho a omo sika asem atofom anase bia eguo ana bi krampo omo ntimi nya adwuma enya mfaso na we mu nyina wo ho enipa na ye adwuma wo mu nya mfaso bibia ekoso kama musi musei ebe ye de mpese mu yi adwumayfo ana musifo a omo sleep board no so ena wonhia top leadership of organized labor na omo de to yanim say enema ekoso efa senate ne decision say omo ton hotels no yes senate interest na omo de to yanim say eye nipa nine a omo was net board news omo to board no for say so dey na air course no e san never be omo hu omo nti omo ntwaso and so e be sin there kwa na air course ya hu say aba edwam ya obi e ka ho ase na e share mu no ye dey to eye minister ogina ho ma pension ono aso no ogina ho ma employment ni labor relations ye dey to nanim say animoni mu ya on kan kire snake board say so dey na air course omo ntwaso na yen tra ho ma senate board approve say yen ton senate hotels and farmer service minister
ɛdwe ho sɛ ɛnyɛ na ahwɛ mu koraa saa adɔnko bi na ɔmo bɔ yɛ hotels ɛni ɛnyɛ kɔn papa so nti saa nsɛm yɛ ameka akyerɛ mu no yɛabobɔ no tɔfa ɛna yɛde akɔma minister for employment yɛde bi nso akɔma chief of staff yɛde bi ama chairperson of the board of trustees of snitch ɛna yɛde bi ama director general na yɛasɛm deɛ yɛtiatiati yɛka kyerɛ minister sɛ wɔanhwɛ amma snitch board no antwa saa deɛ no so ɛne yɛna kyerɛ sɛ yɛbɛtiatia enti Dr. Yaban so de pii so sɛ senetifoɔ mote hɔ mpanifoɔ a mote hɔ mo de kyerɛ sɛ anampam na mudi akɔnkɔm asɛm kyerɛ sɛ adododie bi ade mo bɛdi na adwumafoɔ pension ho deɛ mo nwene ho amba tontonton wei a atuate ɛbɛkɔ so kurom asɛi no ebi kura nsida abusua yɛbɛgyina so na yɛatwa ho aba yɛba na ensɛm a ka kyerɛ nyinaa no yɛde aba bɛsom Top Radio 103.1 yɛgye nkrato yɛaba sisi a for no mobile school mu ho ane omo try akwan a yɛbɛfa so ɛde atwe yɛse ti sɛ sɛ wo try me na 25 years nia Pepsodent try akwan a yɛbɛfa so de atwe yɛse sɛnya wani agyi na was surprise bi ma Pepsodent for na aba no ɛwɔ maximum cavity protection assign balls ho ban ɛma na yɛ 10 times stronger calcium ne fluoride the woman ne kotia mo bi a wɔ yɛsim na kyerɛ sɛ tokran kitikiti bia ɛmbɛda misimu intimatimi asresa ane me doba enti yenkoso wantwi yese anopa ne enwumre bia yenkoso ansre for every small matters Ghana Dental Association a deep Pepsodent one dance here enti kosho bia benwo na kwaje wodie wobetimi from a customer care center our toll free number we so 0800 200 030 Pepsodent every small matters FDA ati edwadie nkrato hey boga net is saying the person me top Pepsodent cavity fighter nanso misika ne nso oh inti say no be ne die obetumi ma me kese no ba wonim se me die echire metua and the credit be any ho menton nyama bebre an pay so woni ska beto kese na adinti na won to 120 no bi 120 gram pack wo ho ane Pepsodent the 120 gram pack aba Pepsodent the new Pepsodent cavity fighter I want 120 gram pack size mo ba efo na ho anika ko shop e benwo na jiwo die se die bia ho hia FDA agisankrato yi atom kokwe tukwayo Oko USA enankwa enam World Recruit Travel Consult adarumenti kwekwa fly ma woni nyeden se wo pese wo tukwan kwa ma no ne koye adwuma ene ko World Recruit Travel Consult say ye work employer factory offer wo ho care assistance wo ho poultry farm wo ho shopping mall food packaging so wo ho say ye Dubai na wo pese wo kwa adwuma bebre ne apake twen wo visit visa to all countries ebiti say USA Canada Australia Turkey UK any Europe school free we dia munsempa ye wo school applications eco Canada USA UK Australia empose wo pe passport birth certificate anase akwantu nkrata sembiara ebiti say travel insurance hotel tickets World Recruit Travel Consult best sorted Trisha World Recruit Travel Consult trakwan ewo Madina Maye Hot for 0538 104 757 and 0556 779 655 World Recruit Travel Consult na America ya me say na nsanse de kodwo ho na ma ye me de America kopesem na fofora bedware no me de sem na wodo pie adware no nanso de atia na te na woso Guardian ahwe which tete Guardian sem na kokko no ana ane Unilever Ghana champion carbolic sem na yi a dodo no afa ne Guardian no ebo ho na mani ban finyare wa ho sese mpo de ya sesa ne din na ko Live Boy carbolic soap sa na ya sem na dada no ade ane ne din pe na asesa ebo adwuma pepepe na menye bia towai ubenya Live Boy carbolic samna to e wudwomo anastos ahoduro mu ene midimirike ekoto bi wo na shop wa basesia Live Boy carbolic soap ye Guardian samna dada noa ye chinidi what is a champion carbolic samna no say your friend Live Boy carbolic ana samna kwakwa Ghana fo ni je ho no say your friend Live Boy carbolic enye din foforo nanso adaso bo honamani bayan kasa afri mu a ema honamani nyarewa enti bodawro na kwaje Live Boy carbolic samna ene ya FDA agi adwade nkrato yatu Emwatna se Top Radio 103.1 so enie Enne Ghana na yegusu edesum we ya PM Travel and Tour Agency na naje mbemba mihia PM papa no na wase waba ho ne na dinkomo bi afa Dubai bia
PM Travel and Tour ni na Mama Brown aka bomu kro emu amane yete sen agen nyame ya aduma 29th ena sa kwantu na eba so bosumi we 29th ya yes aka be na watwi ai omuko Dubai ni na Mama Brown na konti tokuru bia wo Dubai bia ombewuram enti na nya agro be bia ho efe bia be bia ho de bia ombeko enti Burj Khalifa Miracle Garden omse desert bi wo ho safari desert safari ko na ye do tilanku serim na ye do ne nam desert ne so a baba ehu sa enough of ade said ye omudi ewuram na ko so se ne epeja na ba no enu bi na kan nam ho na se ebumfum pa wo wiem no ese ebu afuni bi sa no enu bi na omko we onsuru nyina timbobo mi ya kan ko bi o ubeko ho nyina ko hwehwe akese Dubai shopping mall akese nyina mbeku akwa hwehwe moni so ade akese enya asem na mate se ho shopping mall kure bi o ho age se o de car ne wura mu ko di wudwane ade ente se ya ha de ye nanti wura mu e ho de kakra ti se bia keje tia market kakra na ye mall no na car ne na wudi wudwa e ho nyina mo de nkofo ko Dubai kwa hwehwe ho nyina ene da bre ne boarding dabi ni nyina $2,000 pe 2,000 cedis hotel abeda wom kai do bani nam Dubai ho wom anopa aduane abedi nyina wom say alupra abefudia PM Travel and Tour abefudia ba PM Travel and Tour for bisa ye bibia wom PM Travel and Tour for nti nyame ya aduma 29 na sa kwantu ne ba so ene mesremo etiefo ampesem ko bi no monfre o number PM Travel and Tour nko an be we ama wo o number ne 0509 404 627 0509 404 627 and 0303 943 257 0303 943 257 ugusu awuti Enne Ghana free top radio 103.1 so na dwade anwumre abusu ya trust na konsem fufuru na office of the special prosecutor no ya kire se oye aban kwadbofo so nkokra ana oni aban adumaku a wana ohwe na obu nkunta na wotwia aban nu efo ka controller and accountant general's department aka bomu akoye nhwehwemu bi na nhwehwemu omu akoye no sika ewo ensamandini mu ya ewo aban akatwia ngomam ya yedi twia nkofo ka eyesidi opepe aduasan 34 million Ghana cedis na winim anya Ghana nyina o eno na enwanwa no iwaso metie OSP no and controller and accountant general's department no remu no omoye no omoye fa aban adwuma efo a womo esrim mantam northern region kwemu sa mantam northern region no nkoa o en womoye san remu yi na ekuo mienu remu no omoye en omkoko hunu se esrim mantam ni mu no titre aban nyuma kuo mienu pe anuma so ye ni mu omo eho ana afei Tamale Teaching Hospital enuma kuo mienu pe o ana omo ye nhwemu no nomko hu se dabi enipa je akatwia wo manu a ye nhuru wo mo akira kwan no wo mo do so dodo broso di oni ho de na omo say emu ba ko omo ye omo nwa pa ne se omo ko kumbungu district ho Ghana Education Service atena ye no omo ba ewura yi o na omo kotu se school bi omo se school ni wo ho akyerɛkyerɛfo ogumu a yetwia omo ka afedi omo kɔhwehwe kumbungu mensiri no mu ba bia se school kro no omo ehunu menso nkɔfo wo ho a school ni dini mu no omo ya akyerɛkyerɛfo ya omo dini wa ban katwia ngoma mu a musunu bi etwia omo ka school ni ho eso ho akyerɛkyerɛfo agi akatwia di omo se eno na ho omo hu se school ni ho nanso nipa bi agi akatwia no omo agi sika no bosumi bia omo gi omo akatwia nso setie nie na omo se afedi omo hwehwehwe mu na mo se nipa wo ho ya hwehwe wo mu a ye nhuru wo mo ebi wo ho abekọ no nipa no no ɔte ase na emom wawu ebi nso wo ho nipa no na waye adwuma ni bi pen na nso wakọ ahomegiem ebi nso wo ho a kyerɛ sɛ de bia na yɛse ekura na ye twia na ho ka no
dabi on credit bia te saa obi nso ho a onhwe ne din no a wono amu hunu ba bia wo enipa no bebre ye hunu wo makira kwan na kire se wo mu ye ya noms dabi we mu de wo mu ensamanfo a wo mu edini wa ban katua ngumam enti saafo yi wo mu keka katua wo mu agye nyina si ani no na eye Ghana sikai opepim yenu empima ha nwotwe aduanan aduonum nan wa ha aduanan nan akiri pompe so aduowotwe 2,854,144 80 pesos we ni sika ye de atua sankofo ika abesi sabre afei de Office of the Special Prosecutor no and Controller and Accountant General's Department akodue mu ayi apia omo atwe aban adwene asiso Ebisiayen kokko to dem na okai abrante efense Daniel Asiedu sexy dondon na emanota afre no ono na ye ka se anka ne mrase bedwani ano wo abu akwa atifia batom peso aso Joseph Boachi Dankwa JB Dankwa du one kokum no ya anopa bi no na asem no che se sa story say kra de me serve over until say next time no manem fama me kra biom because as adie we de che me hu kra na ba biam pese mbodi etum say wi emfisi anwotwe ni o abrante ekodi ewuo wode ne medi body apese me de mempe banku me de mempe buru na me de de be ni saa mrase bedwani mu awu konfisi anwotwe ni hu de ekusie na yede na sa kogina daka mbiem ena okogina mu na oka kire judge na otadwam say maame o ha ho because me no me yeda na mo bible wodi mitu jata mra mu kura mepie asem wo mba ka enkosi hwe obi antimi nyam hwe okuruma sanse minkuma mpibia ena okasa na okirem se ye hye no kete ka kye ne se onka se won ne kum emrase bedwani no abra na onye na adwen se obeka sa asem ena esi huo ho na hye wo ena osi a ene o kan ne e de atodwa kyem se ASP Kofi Sapon on ne hye no kete ka kye ne sai onka se oni kumra se bedwani no ena on so ko kan ASP Kofi Sapon no ono na bo yi ne fe ne sei enwum no obo nwum no enti no abrante ekyem se wono de wo adanse a kyese obetime di kyese ampa ye hye ne kete na man kan se oni kumra se bedwani no ankasa de onyo ne kun no nti wakotu bible de ama PM pani a wotena dwam eye Justice Lydia osei mafo se wono no obeba ti se Daniel a yede ne kotu jata mena mu no ade ba chinma beguna busan se Daniel Asiedu onyankopon na timi ajewa na anaso wadu nsewam no aka kyerem se Ghana fo mu nyankwada modofo sexy dondon metiase na benguye min ko ba bia aburoduane nso de mempe obi anso ntimi nhye me se me ni aburoduane na ono na no yi court ba ko ebeto dwa se omo se sexy dondom se ma no kwan na one ne mprafon ko bi empemugura ansa ne sad na ba no se de mo ye no de ye ma no kwan no onko pre ni tedua mu montene so ansa no aba owi obeba krachi so odi mensem o court o pa se court o chen crack tumi be na brante na nya ono utumi kan bo so asem sa o se on de o eba bu mu Daniel ansemi ana se di o kan se Kofi Sapon Kofi Sapon police ni Kofi Sapon ena o chief super ana o chief super ana ko ACP ASP enti ono na sexy dondom je se o ka kire se won ka se oni ku o so ha hu se ASP no se on sexy dondom bobo no se anyum police o se papa ne ba se crash kasa ona okum papa ne enko anim eno no nso jitu so jana so na kasa ona okum no na nya ona okum no ya na me kasa bia eno so wa dance abampa bo adina ona so so wa dance so wa dance na dance no so de ono wa anim kwa bia no utime record na o ma obi twa video no o record ye mfisia enso ni fani ndi ka sesi don fa mai oh yeah ni panso o ko chi sesi don no ne nyina na lawyer for say debia me kansa ansa na bomochichie ya na omkra kan se mrenkansu besi ni trase na wodi asase aka che sexy dondom de okan nyina wodi obi aka kire ni onya sketch na lawyer for ne ka onya ntwa asenka asemi nka ya ye yi dadada na menyi ni se legal aid nso na ehwe na asem no aban legal aid na ehwe na asem no
independent lawyer bi na ehwe na asem enti no yentras no yenko ensem fufurum we ye amanone nsem tiawa na se ewiase amansan court no ya ye kan the Hague ya na muhunu no ICC no International Criminal Court of Justice no wo mu wo kwadubofo bi wo ho a akwan bo kwadu so do gina so obo kwadu a ene oje hu ba bia enye wo de Karim Khan na Karim Khan na watworo krata ade akọ ewiase amansan court the Hague no ade akọma wo mu se ena anu ada ye kwotete Egypt ahye so a na Hamas fwe ni Israel fwe omo aba betete Egypt tokuro mu a omo edi nkomo se ekon no krom de abawie yi akwasibu afokote be ka kire ye die se mo kan sa asem ne be bom mu amane yi ne ye tete ho no anu mu di sa nkomo no aha na ba bia Israel ni Hamas fo ntokwa no aduro no ana Karim Khan no wono atworo krata edi akoma the Hague for court kese no a eye International Court of Criminal Court of Justice no na o kire se opese court ne ma no kwan na Israel mpanimfuo bi ane Hamas mpanimfuo bi wado mu gina court na obo wo mu kwadu efiri se wiase nyina hu se kokese atoso mienu World War II ni baaye no ye kan tam din sia se ewiase ko a edi musuo basa de nya de be ko bio na de Israel ne Hamas fo ne ye no akobi sa amara no so enti ye ma no kwan na Israel wo mo man panini Benjamin Netanyahu one ne mansoafo panini Yaov Galan onfo mu nyina court se wo mo bu wiase nyina mara so no mo kwan adu mu odene pa ma ewiase nyina hu se Israel ne Hamas ntokwa no enipa ehihye akire titire ne Benjamin Netanyahu no ene Yaov Galan no wo mo ena ehihye akire enti se de Karim Khan no na nia bre papa odis na sem na kotu court enim se asojafo bi no mo ho a onya kwan a obetoto wo mo ano afei amanyofo bi no nso wo ho a onya wo mo obetoto wo mo ano se wo mo atumi akoa wo mo akoa Gaza ma asomdwama enti International Court of Justice no ema no kwan na afei omfa sa ni pay enyina court na omo wo kwadu abusia seda eye medimafo heba hospital edra pokuase mayira Dr. Time da so wa bene papa obesa wo yade amekwa ensamba bi NG Bakery original pan show butter bread cocoa bread wheat bread bi ape bia NG Bakery obi PM Travel and Tour say opa kwantu hu sema bra oko Dubai bra kan obi na onfa nko goy ya dia goy choices obowura goy ho a no aka mepewi edugu goy ni ma odbeko sam cement vital heba mesa eya gan me ma na friend na gan pebinom na intimi emwa sa nso de ka jo se world recruit year consort se welcome pay besin ko Dubai besin ko eye Canada ko ye adwuma etwa na kakra ena afi nso the fearsome 3 Hepa Plus Pavi any plasma so nyuma ko na so yasene ema na nwumre kase bɔ ne de ebremu yensamufo editor eye Kwasibuafo International ena afi nso